To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Lesson ɗinmu na yau shine Introduction to MySQL, wanda group na Kartik suka shirya. To, ba tare da ɓata lokaci ba, abinda za mu je magana kai tsaye na farko shine what is a database? Menene ake ce ma database? Database is a collection of organized data stored in a way that allows for efficient retrieval and manipulation. Kawai yanzu za ka ce database wani ma'aji ne kawai a ɓangaren kwamfuta da ake aje data, a shiryayyen data, yadda ake aje ta a shirye ta yadda za a iya neman ta duk lokacin da aka neme ta, za a iya ɗauko ta yadda ya dace ba tare da an sha wata wahala ba tare da waccan ta haɗe da waccan ba. Shine kawai database, ma'aji na data. To, ita database a computing, we have many types of database, but the most common one are the relational database and the NoSQL. Saboda common, even txt file ana iya database da shi, so shi sun yance ta wannan shi ake cewa flat file database, but amma the most two common ones are the relational database and the NoSQL. While the relational database gashi nan organize data into columns and rows, shi yana aje data ne a columns da row, yana aje shi in terms of columns and row. In ka zo ga practical za ku fahimci abin da nake ni. Shi kuma wannan NoSQL din type of database ne that store data in not tabular form. Shi kuma ba a table and row, ba a row and columns yake sanya datan shi ba. Shi ma wani kalar database ne da ke storing data as format din shi daban. To mu yanzu zamu na relational database ne, to shine nake son mu fahimta rows and columns, which are the forms of table. Wannan su suka haɗu suka bada table, rows and columns. Records are stored in the rows and the attributes are stored in the columns. Akwai relationship tsakanin wannan table din da wannan table din. Shi ma za mu gani idan muka je ga practical. The next thing is, what is MySQL? So a can baya mun sako me database, yanzu kuma mun san me relational database. Database ce wadda take storing data in a table. So yanzu MySQL kuma is an open source. In aka ce open source software, that means kyauta, is a free. You don't need to pay for it. So it's an open source relational database management system. Ita wannan system ce da take taimakawa wurin managing da relational database. Yanzu musan relational database, to system ce da ake amfani da ita wurin managing ɗinta, wurin managing ɗin database ɗin. Kuma duk irin waɗannan softwares ɗin ana kiransa RDBMS, Relational Database Management System. So that is used to store and manage data. Its reliability, performance, scalability and ease of use make MySQL a popular choice for developers. Gaskiya developers da yawa a duniya suna amfani da MySQL. So MySQL tana da girma sosai, kuma it is efficiency for managing database. So duk lokacin da za ka iya amfani da ita ko da yaushe ga project ɗinka, either it is a small or big one. To yanzu mun fahimci menene ake ce ma database, mun gane menene relational database, sannan kuma yanzu muna da system ɗin da za mu managing ɗin database ɗin mu da shine MySQL. The next thing is connecting to a MySQL server. Previously, we see the tutorial on how to install MySQL server. Shi da ma wannan MySQL server din shine system din da muke installing kamar application ko software da muke installing a computer mu, wanda take bamu dama mu dinga access, muna creating a database a MySQL server din. MySQL server is capable for storing the database. So now to connect to a MySQL server with a username and password using MySQL command line. Command din shine ka sanya MySQL -u, which stand as user, then ka sanya username ɗinka don password. Wannan kamar yadda nace na replace username with your database username. The default one is root until you create another user. Kana creating din as many as you want, then put your password when prompt. Shine kamar a tutorial din mu can da muka install din MySQL. daga nan za a ce misali MySQL -u root default one, then the fee.
password in ka sanya password ɗinka, to kun ga nan yanzu ya kawo ni a nan. Yanzu na buɗe database ɗina yanzu saboda service ɗina kunne yake, kuma na yi connecting yanzu da database. Ga nan welcome to MySQL monitor. So yanzu ina a wannan MySQL, ina a MySQL command line ɗina shine wannan. Ga nan kun ga yanzu ina cikin command line ɗin MySQL. So yanzu mun gama da connecting. Yanzu you already know database, ka san MySQL, kuma ka san da kai connecting, ka san yadda za ka yi installing ɗin MySQL a machine ɗinka, kuma ka san yadda za ka yi connecting ɗin MySQL ɗinka server ɗinka ka shiga a cikinta, ka tsaya a cikinta. The next thing da za mu duba shine what is SQL. Structured Query Language is a domain-specific language used to manage data, especially in a relational database management system. Yawwa, yanzu mun gane su RDBMS system ne. So wani language ne suke amfani da shi wurin managing the database ɗin? Since everything you are going to do in computing, you must communicate with the computer, and you can't communicate with the computer without it is a language. It is language that it understand after compilation or translation anyway. So wannan MySQL din stand for Structured Query Language. Shi ana amfani da shi ne wajen managing din database din. Da shi ne zaka dinga communicating da computer ka, kiman kaza, ɗauko wancan data kaza dai. Ina fata an gane. Kamar shi ma standard language ne, kamar yadda Java take, HTML take, CSS take, JavaScript take, to shi ma haka yake. Ana amfani da shi ne wurin managing din database. Categories, muna da categories na SQL. Muna da data definition language, su wa'annan da su ne ake the part of SQL that used to create, completely define a database, modify its structure and destroy it when you no longer need it. Yawa, wannan data definition language muna amfani da shi ne wurin define, wurin creating. Da shi za mu creating database, ko mu creating din table, ko mu creating din anything dai. Data manipulation language su kuma wa'annan gashi nan in ka karanta, da su muke amfani wurin manipulating din data da ke cikin database ɗinmu, wajen ko mu canza data ɗin, ko mu nemi data, mu retrieval kenan, ko kuma mu sanya ma data. Shi kuma data control language, shi kuma ana amfani da shi ne wurin protecting din database from becoming corrupted. Saboda idan baka protecting din data ka, wani lokaci za ta iya corrupting idan aka samu ko crashing the system ko something like that. So shi yana protecting din security ne to the database and the data inside the database. Waɗannan su ne categories of SQL: data definition language, data manipulation language, and data control language. So the next thing we are going to see is we will do this DDL, which is data definition language. Exercise ɗin mu a nan shine za mu creating din database, za mu creating ɗinta, mu dropping ɗinta, kuma sannan za mu creating din table, sannan za mu creating din table, mu altering din shi shine mu canza table din, structure din table din, sai mun yi wani abu ba daidai ba a table din muna son mu canza, sai kuma mu dropping din shi ma mu goge shi. So I think this is the end of this tutorial. Inshallah, in the next tutorial we are going to solve the first exercise, which is database creation. Thank you.